Dunia di tahun 2050. Bayangkan, udara saja tidak berpihak kepada kita. Suhu memanas ekstrim. Sebagian orang terpaksa mendekam setiap hari di ruang ber-AC dengan handuk basah menyeka wajah. Mata terus berair. Dan kita hanya dapat tertidur di setiap subuh karena cuma itu waktu yang cukup sejuk. Di luar tembok rumah kita, peningkatan suhu menyebabkan kekeringan parah di banyak belahan dunia. Hanya orang kaya yang bisa membayar air. Keran-keran di tempat publik dikunci. Hutan-hutan terbakar. 2 miliar orang berhadapan langsung dengan suhu yang bisa meroket sampai 60 derajat Celcius. Titik panas di mana tubuh manusia tak dapat bertahan lebih dari 6 jam. The world in 2050, imagine, air alone is not on our side in extremely hot temperature. Some people are forced to languish every day in the AC room wet. A wet towel wiping their face, the ice keep watering, and we can only fall asleep every morning because it's just a pretty cool time outside the wall of our home. Rising temperature are causing severe drought in many parts of the world. Only rich people can pay for water. Focus in public is the look-at burning process. 2 billion artificial optimate temperature that can skyrocket to 600. 2050, permukaan laut naik drastis menyebabkan badai ekstrim. Kota-kota pesisir tersapu pasang dan banjir menewaskan ribuan dan menggusur jutaan orang. Beberapa kota terpadat di dunia tenggelam termasuk Alexandria, Kairo, Mumbai, Shanghai, Bangkok, dan tentu saja Jakarta. Orang-orang harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Setiap hari kita akan melihat foto rombongan keluarga mengarungi banjir. Yang agak beruntung bisa tetap tinggal di rumah dengan air hingga mata kaki. Seperti Jakarta di tiap musim banjir, tapi ini di seluruh dunia. 2050, the level of the sea. This is directly causing extreme storm. Coastal cases sweep away and flood, killing thousands and displacing millions. Some cities are in the sinking world, including Alexandria, Cairo, Mumbai, Shanghai, Bangkok, and of course Jakarta. People have to effort higher ground every day. We will see photos of family group wading through the flood. The lucky ones are able to stay at home up to their ankles. Like Jakarta in very flood season, the tea towel is in the whole world. 2050, pandemi bukan hanya varian COVID. Perubahan suhu, banjir, urbanisasi, dan pergerakan populasi manusia mengakibatkan penyebaran penyakit. Setengah dari populasi dunia beresiko tertular malaria atau demam berdarah. Wabah baru bisa melampaui angka kematian penyakit jantung, menciptakan krisis perawatan kesehatan. Perusahaan asuransi pun menolak melayani. Apa yang kita lalui 2 tahun kemarin tampak tak ada apa-apanya. 2050, the pandemic is not just a variant of COVID. Temperature change for urbanization, human people movement lead to the spread of disease, health of the world's population, at risk of contracting malaria or dengue fever. The new outbreak could exceed the death rate from heart disease, creating a healthcare crisis. The insecure company also referred to safer. What we went through 2 years ago seems nothing. 2050, kelaparan merajalela. Populasi dunia meningkat sampai 9 miliar jiwa, walau tingkat kesuburan manusia menurun. Terlalu banyak mulut harus diberi makan, sementara dunia kekurangan air dan lahan yang bisa digarap. Bahan makanan akan semakin mahal, jumlah orang kurang gizi di dunia pun terus meningkat. Sementara bantuan logistik, kalaupun ada, pasti tiba terlambat karena terhambat bencana di mana-mana. 2050, starvation in rampant, the world population has increased to 9 billion people, although the level of human fertility is declining. Too many mouths to feed. Meanwhile, the world lacks water and cultivated land. For that will be more expensive
the number of marginalized people increasing with logistical assistance, if any, it must have already to led due to disasters everywhere. 2050, hubungan internasional tak lagi akur. Setiap negara menjadi egois dan saling curiga. Perdagangan global macet karena negara-negara berhenti mengekspor dan memilih mempertahankan sumber daya mereka sendiri. Padahal jutaan orang butuh bermigrasi. Tapi banyak negara lockdown dan menjaga perbatasan dengan tentara. Sedikit kesalahpahaman akan menciptakan perang. Dan seperti biasanya, netizen lalu memperuncing keadaan dengan memenuhi media sosial dengan teori konspirasi dan video-video propaganda. Teman-teman, meski terdengar seperti naskah disaster movie, itu tadi tidak mengada-ngada, menghayal atau menakut-nakuti. 2050 International relation on longer get along. Every country because selfish and suspicious of each other. Global threats tell us countries stop and cost too many through our research. Every 2 million of people need to migrate, but many countries are on lockdown and grant the birth with the army. A little misunderstanding will create war, and as usual, netizens then escalate the situation by leaving social media with contemporary truths and propaganda videos. Friend, even though it sounds like the disaster movie script was not make up deletion of fragrance.